Vissa dagar blir man ju också arg, och det är ju när människor inte vill försöka, eller de säger lite surt att det här har vi gjort så många gånger förut och det är ingen idé. Och, alltså den här lite översittmässiga tröttheten, den tycker jag är tråkig. Sen finns det ofta vettiga skäl till det, men då kan jag bli arg. Och jag blir också arg när man gör sig för mer än vad man är och inte är sann. My joy comes when I visit a team and they've posted their data, their run charts. They can tell me about the tests of change that they've done. There's joy in their work when they say, look at what we've been able to accomplish. Well, I'm a surgeon, as you may remember, and therefore I come with all the prejudices, biases, and arrogance that surgeons carry. And it really, what angers me is to see my fellow doctors rejecting and being skeptical. Det som gör mig upprörd, det är ignorans. Vi ska ju ha klart för oss att när vi arbetar med patientsäkerhet och när vi försöker förändra en kultur, så kommer vi möta en hel rad mänskliga beteenden. Ilska eller förnekande eller många sådana här saker. Och många av dem är ju mänskliga beteenden, och det är svårt att anklaga en människa och säga att det är fel att vara mänsklig. Det tycker jag vi ska låta bli. Däremot ignorans, när vi alltså inte ens vill eller förmår eller någonting se de här problemen, och när vi kanske rent av aktivt döljer de här problemen, det gör mig ordentligt upprörd. Ja, men verklig glädje kan jag känna faktiskt när jag upplever att jag har fått någon annan person att växa och kanske tagit sig förbi den här inlärda hjälplösheten och sätter igång och jobbar med någonting som de vill förbättra. Och en annan situation som jag blir väldigt glad över, det är om jag faktiskt kommer ut på en arbetsplats där jag har varit del av att jobba med deras arbetssätt och kanske tagit tag och jobbat med till exempel något patientsäkerhetsarbete eller något annat. Och när den personen som jag träffar inte vet att jag har varit inblandad, utan berättar för mig om att så här jobbar vi på våran arbetsplats. Och där kan jag verkligen känna mig glad, för då känns det som att då har jag varit med och skapat någonting som inte är beroende av någon viss person, utan som faktiskt bärs vidare av andra personer som kommer kunna fortsätta det här arbetet utan att jag finns, eller utan att det här som satte igång det finns kvar. I increasingly feel angry about as it were, the lack of senior engagement in safety and quality, and the idea, which I'm sure is not true in other industries, that your job as an executive is to manage the money and not worry about the safety and quality. Now, no one would ever say that, but in practice that's what's happening a lot of the time. The thing that gives me joy is not personal recognition. I wouldn't mind, save to the extent that it's necessary to do my job, if no one knew who I was. I get joy from seeing the faces of the people that we have been able to help. Sometimes it's really frustrating. I don't know what the analogy would be. It's like people are dying of pneumonia and we have penicillin and we don't use it. And it's like, how many people are going to have to pay tuition before we learn? And the most frustrating thing for me is now to absolutely see that the answers are there and people walking by them. En av de stora svårigheterna som vi ser i sjukvården handlar ju om det elektroniska stödet. Och inte minst det elektroniska stödet för patientsäkerhet. Jag har varit med om att försöka introducera några olika system i landet för att stödja patientsäkerheten. Det har stött på svårigheter. Det har varit system som har varit mycket framgångsrika i andra länder och borde också kunna vara det i vårt land. Men de största svårigheterna ligger inte i hur man har tagit emot det av sjukvårdspersonal, utan ifrån IT-enheter. IT-enheter verkar ha sina egna prioriteringar och vill inte alls vara med att stödja patientsäkerheten. Det gör mig faktiskt irriterad och arg. Things that make me angry are people who will not open their eyes to maybe changing the way they behave, the way they work. People who feel that they were treated when they were junior clinicians, whether junior nurses, junior doctors, they were treated harshly by those
who were leading them or managed them in the days gone by, and they then become the same sort of people, almost getting their own back on the system. Jag har roligt nästan jämt på jobbet. Jag tycker verkligen att jag har ett fantastiskt jobb. Och det som gör mig glad är just att se den här utvecklingen. Att kunna vara den som faciliterar ett nytt samarbete som genererar nya vårdresultat och förbättrade vårdresultat som sen flyger. Det gör mig oerhört glad. Och det är därför jag går till jobbet varje dag. What frustrates me is anyone who's unwilling to engage in the discussion about why a change may be necessary. I'm not frustrated to the same extent by resistance to change, because that means people are actually engaging with the process. Maybe there's something you didn't know. I began to understand improvement in the scientific way that I now think I get it partly through exposure to W. Edwards Deming, the theorist and practitioner of the last century. Deming was well along in years. He was in his 80s, and I think, and he still taught a 4-day course. That was the Deming course. You went into this hall with him on the podium, and he spoke for 4 days. The worst teaching technique I could ever imagine. He basically read his book out of the crisis. That was it. And he would go on and on and on. And a friend of mine who I just met, Paul Batalden, who was a protege of Deming's, he said, "You ought to go take this course." So I didn't know. I was, at that time, I was vice president for quality at the Harvard Community Health Plan. I had an enormous system of measurement and feedback and metrics and everything. Old style inspection, but I didn't know it. So I went to Washington, D.C. to take Deming's course, and it was in a big hotel ballroom. I think there were 800 people there, and I was in the audience. And this guy, who I'd read a bit about him, stood up, Deming, and he started to talk. And I got so uncomfortable. I was literally, remember sweating day one. He was explaining the modern approach to improvement that he was one of the teachers of. Systems thinking, proper use of measurement, participative management, respectful psychology, focus on the customer, all the principles I now know and teach. The next morning I went back to the hallway, and by 11 o'clock in the morning I was out of there. I couldn't stand it, and I left. I walked out of the course, I went to the airport in Washington, and I flew home 2 days early. And that night at home, I was with my wife, and I was discomfort wouldn't go away. I was tossing and turning and having an appetite. I couldn't sleep. And then there was this moment. I think it was like 3 or 4 in the morning. I woke up in bed, and I just remember what occurred to me. He said, "He's right." He was teaching the only scientific approach to improvement I'd ever learned, and everything I was practicing had no foundation not in a way I could describe the way he could. I got back on the plane that morning, went back to the airport. My wife must have thought I was crazy. Got on the plane, flew back down, and took the remainder of that course. For me, that was a turning point. We humans are facing a huge change in our own evolution right now, because we're going from a period of very clear designs of organizations into a new era, the digital era. And organizations are different, people's knowledge is different. Back in the industrial age, there was an expert, and you went to the expert for their knowledge and their capabilities and their skills. And right now, so much of that expertise is available on the internet. We're more knowledgeable consumers. So the old models aren't going to work in the future. And that includes the old models of leadership. My father was a doctor, and his design of work was come and see me, a visit. So if you asked Dad what he made, he would say, "Well, I make visits, I make an appointment, come and see me." That's his design principle. Well, we could keep that design principle, but nowadays it's awfully expensive because we have all sorts of other ways to get help. So maybe the new design principle, we use it in IHI now, is move knowledge, not people. So it's not come and see me, it's what do you need and what's the best way for me to get you that need met. Information, maybe. That could be your cell phone, it could be a web page, it could be a web-based interaction, it could be your neighbor.
So broadening that idea. So that's the production system. Will we get a different result? You bet we will. But I'm not working on the result. I'm working on the causes. And that's a different way to think. Now, the work people do on causes is informed by the training they have, the resources they have, the latitude they have, the innovation procedures, but it's all going to be driven by values. So we in this field and practitioners of leadership and leaders have to recognize that there's a new world out there, and we have to evolve just as human beings are evolving. And with that, it's a time of tremendous opportunity for those of us who look at leaders and leadership, because we have to change and keep up with all the change that's going on about us. Astrid Lindgren Hospital is one of the world's most highly regarded centres for the care of children. But even internationally renowned institutions can have periods of serious turmoil. After a number of incidents, public confidence was deeply shaken, and regular angry reports appeared almost every week in the media. Dr. Barbro Frieden took on the job of turning the situation around. How did she do it? Jo, jag har varit i svåra situationer och vad jag gjorde då var att gå... Jag var lyckosam nog att ha en väldigt, väldigt stark ledningsgrupp i det läget, så att vi tacklade problemen tillsammans hela vägen. Och vad som hände var att vi faktiskt delvis på grund av mitt fel, eller hur man nu ska säga, jag kom som ny chef och sa att vi ska ta hand om alla våra avvikelser, vi ska rapportera våra avvikelser noggrant, och det gjorde folk. Och det här började media då hänga ut. Det var ju bara att läsa våra rapporter, det var ju som ett smörgåsbord av rapporter, det var ju bara att hämta en ny rapport hela tiden med offentliga handlingar. Och det gjorde att under ungefär 18 månaders tid så var det någonting om vårt barnsjukhus, någonting vi hade gjort fel i princip varje vecka på löpsedlarna. Och det här gjorde ju att medarbetarna på barnsjukhuset tog till sig den här bilden av sig själva och helt orättvist tyckte att de gjorde ett dåligt jobb och blev väldigt osäkra över vilket jobb de gjorde. Och en del patientföräldrar agerade likadant och kunde sitta till exempel på avdelningen, fotografera ett dropp, lägga ut det i något socialt medium och fråga, är det här rätt inställt för jag sitter på det här barnsjukhuset, och sen så var det på chattsidorna. Så att det här var en väldigt bekymmersam situation för oss. Och vi bestämde gemensamt i ledningsgruppen att vi kritiserade för de patientsäkerhetsärenden vi själva har lyft fram. Vi tycker att det är rätt att lyfta fram dem. Vi vet att vi har saker att göra. Men vi kunde också se när vi jämfördes med andra barnsjukhus att vi gjorde inte vare sig något bättre eller sämre jobb än någon annan. Men om det är det vi kritiserar för, låt oss stoppa in allt vi kan. Låt oss lägga in all kraft vi kan på att arbeta med det här. Så vi jobbade på alla nivåer under ett par års tid med alla patientsäkerhetsärenden vi kunde hitta och alla system vi kunde förbättra. Allt ifrån hur vi ordinerar läkemedel till hur vi kontrollerar identitet, hur vi rapporterar patienter och sådana saker. Vi bestämde också att, och det tror jag var en rätt helande aktivitet, vi bestämde att alla 2500 anställda på barnsjukhuset skulle gå igenom en personlig träning i crew resource management, alltså hur man hanterar gruppdynamik och hur man tränar säkerhetsbeteende i den grupp man faktiskt jobbar i. Och det här var naturligtvis väldigt bra, för vi höjde vårt säkerhetskunnande, men det var också trevligt för de här grupperna att lära känna varandra på ett väldigt annorlunda sätt. Så det fanns en helande funktion i det. När vi hade gjort det här i, 1,5-2 år, så skulle ett av de stora svenska tidningsföretagen göra en artikelserie om patientsäkerhet, och de ringde Socialstyrelsen och frågade vart ska vi gå för att hitta den organisation som är bäst på att rapportera sina misstag. Och fick svaret att gå till oss. Och det här genererade en första sida på DN en söndag. Och det tror jag var en slags vändningspunkt för många i organisationen. Att här stod det att vi var bra. Och vi lyftes fram som ett föredöme. Och det var en plågsam resa. Men vi var en starkare organisation när det här var klart. I'd just been a captain for a couple of years. And we were in Lusaka in Zambia one night, and we were right up to our maximum weight before we took off, and it was right on the edge. We needed a certain amount of headwind to be able to
get the figures so we could actually take off, and everything was perfect, and we were full of people, full of fuel to fly all the way back to London. And then suddenly, as we were taxiing out, this massive tropical storm went through. The wind shifted round, and the situation became that actually, because we had to then take off on the other runway because the wind had shifted, we were a little too heavy, so we needed to try and offload fuel. In the middle of Africa, it's difficult to get a vehicle that could offload fuel, and there was more and more delays. Passengers were getting irritated, as one can imagine. And I was really being pressed into a corner. I was concerned how wet the runway was. So what I did, I actually had a word with my co-pilot, and in fact there were 2 other co-pilots on as well. I said, whatever you do, don't let me be pushed into this corner. Because sometimes in the middle of the night, once circadian rhythms are low, you almost feel like, well, let's just go and do it. And I think that's where teamwork comes in. You need the more junior members of the team sometimes to stop you from making decisions that maybe aren't appropriate. Sjukvården är ju ett system som hela tiden förändras. Förutsättningarna förändras, vi har olika personer som är inblandade och utmaningarna förändras också. Och när jag tänker på det här med liksom balans mellan olika delar i livet, eller livspusslet som man säger ibland, då tänker jag att det där är inte liksom ett färdigt liksom tillstånd att ha balans, utan att ha balans är en aktivitet som vi gör hela tiden. Och precis som i vården när vi pratar om att system ska vara resilienta eller annat, så handlar det om att hela tiden planera om. Att kunna förutsäga olika aktiviteter som händer och hur de påverkar det jag håller på med just nu. Och att sen hela tiden lära också, därför att planen går inte som man har tänkt sig och man behöver kunna planera om. Och det där är hela jonglerandet med olika liksom, uppgifter och målsättningar. Det är ju väldigt mycket det som det här balanserandet handlar om för mig. Och jag tänker att för mig är det inte så mycket att jag tänker att det här är någonting som jag är färdig med, utan jag brukar snarare tänka att vad händer den närmaste veckan, vad händer den närmaste månaden, vad händer de närmaste 2 åren och vad ska jag ha fokus på under den tiden. För att det ska bli rimliga målsättningar med vad man ska kunna hinna med och inte. En annan sak som jag lägger väldigt stor tonvikt på, och det handlar om även med familjen, det är att faktiskt vara närvarande när jag väl är någonstans. Att jag inte i sinnet är på nästa aktivitet eller vid nästa möte eller någonting annat, utan att hela tiden försöka att lägga fokus där jag är och uppleva det jag håller på med. Och det kan vara en utmaning ibland, men jag försöker att göra så. Att dela upp livet så att om det nu är en klinisk dag så är jag på kliniken. Är det en forskningsdag så är jag fokuserad på det jag håller på med där. Och är jag med familjen så är jag med familjen. Så att de sakerna är egentligen det som styr eller stödjer mitt jonglerande med och balanserande i livet. Det är svårt att hitta de här tidpunkterna när man kan tänka till och lyfta blicken och verkligen lägga ut planerna. Vi har försökt att lägga en årsplan där vi har med jämna intervall tidpunkter som vi i ledningsgruppen och jag själv håller i princip heliga för den här typen av diskussioner, för att vi med liksom samlad kraft ska kunna tackla strategiska frågor. Ofta går det att hålla det här och det är tidpunkter som vi försöker hålla heliga. Men ibland så kommer ju verkligheten indunsande en tisdag eftermiddag och bara tar över, och då får man reda ut det helt enkelt. Men det är viktigt att man inte tappar greppet om var man är på väg. Well, I mean, the one thing that is perplexing to me right now, it's a question of proportionality. It's really the simple question, how much does it take to give the care we want? It's a question we're going to have to deal with very maturely. On the one hand, there's waste. On the one hand, we know that errors happen and that costs money, that defects happen, that costs money, that overuse occurs, that costs money, and on and on. And if we really had the processes right, maybe we have plenty now. And so you could make the argument, improve our way to affordability, which is an argument I'd make. On the other hand, in a defective system, the only life preserver we have is funding. It's resources, more nurses, more supply, more money. And finding that balance is a really difficult matter, because in the long run we can't keep giving more, but in the short run we do harm if we take a system that isn't operating properly and starve it. This is a very exciting moment
for human beings. We're going through an evolutionary shift, and it's happening very, very quickly. And just as humans are changing, so too those of us who study leaders, those of us who teach leaders, those of us who practice leadership have to change as well. And if we can keep up with that change, just imagine what we might be able to accomplish.